Senhoras e senhores representantes permanentes, senhoras e senhores observadores permanentes, senhor secretário-geral adjunto, embaixador Néstor Mendes, senhor assessor para assuntos estratégicos da Secretaria-Geral, Luiz Porto, senhor secretário de Assuntos Jurídicos, Dante Negro, senhoras e senhores, tenho a honra de declarar aberta essa sessão extraordinária do Conselho Permanente para considerar o estabelecimento do nível de despesas para 2018. Gostaria de cumprimentar o povo e o governo de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, México, Chile e São Cristóvão e Neves pela comemoração recente de suas respectivas datas nacionais. Não poderia deixar de expressar, em nome desta presidência, em meu próprio, nossos sentimentos de pesar e solidariedade com o povo e o governo da Dominica pelos devastadores impactos causados pela recente passagem do furacão Maria. Registro, da mesma forma, nosso pesar e solidariedade com o povo e o governo da Guatemala e do México pelas perdas humanas e danos materiais resultantes dos recentes terremotos sofridos nesses países. Nesse contexto, informo que o tema poderá ser abordado durante a sessão conjunta do Conselho Permanente e do Conselho Interamericano para o Desenvolvimento Integral, que ocorrerá logo após esta reunião. Submeto agora à consideração deste Conselho o projeto de ordem do dia dessa sessão extraordinária, documento CPOD 2124/17. Não havendo objeções, procederemos à sua aprovação conforme foi proposto. Aprovado. Este Conselho Permanente reúne-se hoje, em sessão extraordinária, para a consideração do projeto de resolução Estabelecimento do nível de despesa para 2018, distribuído como documento CP-DOC 5348/17. Como é do conhecimento das ilustres delegações, a embaixadora Elisa Ruiz Dias, representante permanente do Paraguai e presidente da Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários, CAAP, encaminhou carta a esta presidência, circulada como documento CP-INF 7793/17, ressaltando a suma importância de que o Conselho Permanente considere, com a brevidade possível, o projeto de resolução acordado na última segunda-feira, a fim de cumprir com o mandato da CAAP e possibilitar a realização do período extraordinário de sessões da Assembleia Geral nos prazos estabelecidos pela Assembleia Geral de Cancún. Para referir-se com mais detalhes sobre o projeto de resolução em consideração deste Conselho, tenho a satisfação de oferecer a palavra ao senhor Sébastien Seguin, representante alterno do Canadá e vice-presidente da CAAP. Senhor Seguin, queira fazer uso da palavra. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, on behalf of Ambassador Elisa Ruiz Diaz, who's the distinguished permanent representative of Paraguay and chair of the Committee on Administrative and Budgetary Affairs, she could not be here today. So on her behalf, I'm pleased to introduce to present for the Permanent Council consideration the draft resolution on the establishment of the level of expenditure for 2018. Mr. Chairman, this resolution reflects extensive discussions, formal and informal, within the CAP on the issue of the budget for 2018 and the approach that we want to take. This resolution reflects a common understanding and sharing of concern that the organization is still in a fragile situation, in a fragile financial situation, and therefore we must act with responsibility and with diligence accordingly. We must be prudent. What this resolution is proposing is to request the Secretariat, who has presented already a draft budget, to present a revised budget that would set the expenditure ceiling at $79.5 million. This amount of $79.5 million represents an increase of about 8% from last year's ceiling of expenditure, which was at 73.5. This increase for this year reflects the decisions that were made in Cancun to increase the funding for the human rights system, for the Commission on Women, for the Commission on Children, as well as for the integral development pillar.
what this resolution is asking is for the Secretary to prepare a revised budget within 15 days after the approval of this text, after which we will consider the text proposed, the budget proposed. During our discussion, of course, there was many questions that were asked on what would be the implication of a budget at 79.5, and I think there's a general understanding that we will know what the impact is when we do have a revised budget before us. So the task that we have before us for today is basically to make that decision to request the Secretariat to prepare a revised budget, and when we do have this revised budget, then we can, within the cap, we can consider the budget and consider its implication. The proposed amount is a starting point for the discussion, but I think it's a healthy starting point that shows that we are responsible member states and we want to manage appropriately the financial resources of the organization. Thank you, Mr. Chair. Muito obrigado, Sr. Sigouin. Tendo ouvido a exposição do vice-presidente da CAAP, submeto à consideração das delegações o projeto de resolução Estabelecimento do nível de despesa para 2018, distribuído como documento CP-DOC 5348/17. Não havendo objeções, proponho que se dê por aprovado o referido projeto de resolução. Aprovado. Antes de encerrar a reunião, gostaria de recordar que em instantes terá início a sessão conjunta do Conselho Permanente do Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral. Peço às delegações, portanto, que não se afastem da sala. Muito obrigado. Bahamas, quer fazer uso da palavra? Good morning, all, and thank you very much to the President for allowing me to intervene at this point. While the delegation of the Bahamas supports the adoption of the draft resolution, we do recognize that the draft resolution is, in our sights, represents an indicative figure, and it is subject to the negotiations of member states. And we really appreciate the proponents. I would consider it a progressive thought in advancement of fiscal responsibility of the organization and ensuring that there is some level of discipline, and we begin our discussions with at least an idea of where we have general agreements. We look forward to engaging in the negotiations. We also would wish to register somewhat of a concern that we had to actually take this approach in respect of going through a resolution versus the usual courtesies of using the office of the chair to request that the Secretariat would proceed with certain work and efforts. The idea being that we could have expedited this process. Nonetheless, we understand that the institutional records would reflect that we have now established a precedence of setting the ceiling before negotiations. But nonetheless, we also view this somewhat as a measure for the administration to take note of, and we look forward to the negotiations. The references to the two resolutions does not abrogate our responsibility to fulfill the obligations of the organization and the commitments that would have been generated from other resolutions that may not have been specifically identified. As we are aware, there are resolutions that have been commitments made, mandates extended, and no funding provided. And then there are operational responsibilities and obligations of the organization that may not have been attended to in the earlier consideration of the $79.5 million. We look forward to being able to expound, and thank you very much for the opportunity, Mr. Chairman. Muito obrigado, Bahamas. Agradecemos a sua proposta. Essa presidência vai envidar todos os esforços para agilizar o processo e tenho certeza que a próxima presidência, que estará em mãos do Canadá, também trabalhará no mesmo sentido.
Não havendo mais nenhuma solicitação, obrigado a todos e essa sessão extraordinária está encerrada.